முடியும்? அந்த லிஸ்ட் வச்சு பண்ணின ப்ரோக்ராம் இருக்கா இல்லையா இப்போ யார்ட்டையாவது? மேம் சொல்லுங்க லலிதா. மேம் ஐதான் மேம் டிக்ஷனரிஸ் போட்டிருக்கேன் மேம். அதில் டிக்ஷனரிஸ் போட்டிருக்கேன் மேம். டிக்ஷனரி ஷேர் பண்ண. Nana, I have not even thought of any logic or anything about it. I was also busy with something else. Why is only Lalita participating in the class? What about the rest? Huh? Daniel, Hari Prasanna, Krishna. Internship படிச்சப்புறம் பண்றது நிறுத்திட்டீங்களா? இல்ல மேம், இல்ல மேம். எனக்கு டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ண தெரியும் மேம். பட் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணல மேம். அதுதான் எனக்கும் தெரியல. நானும் அதை பத்தி யோசிக்கல. See, you have to think இல்லையா? You have to work out a logic. I never. Ma'am, actually, this is my old program, ma'am. In menu வந்து I have used list before. Just I have edited the list and I have used dictionary. That's it, ma'am. Remaining all the old program. But is it working? Yes, I think so. Is there any means? One second. I'll just get my reading glass. Just give me a second. லலிதா கொஞ்சம் பெருசாக்க முடியுமா கூட? மேக்ஸ் யூஸ் பண்றேன் மேம். எனக்கு இதுல எப்படி பாண்ட் பெருசாக்குறேன்னு தெரியல மேம். சரி, பரவாயில்ல விடுங்க. பரவாயில்ல. காஃபி அப்புறம் என்னது? குவான்டிட்டி வந்து மேம் ஆக்சுவலி வடையில வந்து actually I have imported the rejects here. Okay. In the menu I have listed the what dictionary is. The dictionary includes the key and its value. That is the dictionary. So here I have for vadai I have this is the keys. What quantity, selling price, profit, items sold. So these are the key values here. Likewise, the dictionary can be used by using the key value. For vadai, I have quantity, selling price, profit, items sold. The same way, the items sold will be updated through my code. So for tea, the same thing: quantity, selling price, profit, items sold. And for coffee, I have used a dictionary to define my menu, ma'am. You are using dictionary within dictionary, right? Yeah, ma'am. Actually, I have used a nested list before for this problem, ma'am. So in that same way, I have taken the list and removed the list and I used the dictionary here. Okay. Then for item, can you explain the code? Here I am listing the menu card. One நிமிஷம். எல்லாருக்கும் இந்த dictionary அவங்க have you understood the way she has defined the dictionary? All of you, have you understood the dictionary which she has defined as a name, yeah, in a menu? Sorry. Yes, ma'am. Krishna, Deepika, Suvita. ஏன் கிளாஸ் ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நாளுக்கு நாள்? ஒரு நிமிஷம்.
அக்காட்ட கேளு. குழந்தையா லலிதா? Yes. Okay, great. Huh. Have you all understood this? First part, menu equal to dictionary within a dictionary. Are you able to see the two flower brackets? One flower bracket, what is the key? Can anyone tell me which is the key in this dictionary, which Lalita has defined as menu? Shiva Karthika? Deepika, tell me. மேம் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மெனுக்குள்ள வடை, டீ, காஃபி இஸ் செப்பரேட் கீஸ். Within those things, again quantity, selling price, profit and item sold is key, I guess, ma'am. But quantity, items, selling price, Profit and item profit sold. and item sold will be key. But that is a part of what? That key is part of what? It is a part of Vadai. the value. Value Yes, is ma'am. the key vada. That's what I'm telling. It's a nested dictionary. Dictionary kulla or dictionary use பண்ணிருக்காங்க. Dictionary she started with menu equal to flower brackets. That vada is the key. After that colon நம்ம last class வரைக்கும் எப்படி படிச்சோம்? ஒரே ஒரு value தான் படிச்சோம். But when that becomes a dictionary by itself, it becomes a nested dictionary, a dictionary within the dictionary. Here the value is also defined as a dictionary. Is it clear to everybody? ஏன்னா நம்மளுக்கு ma'am. 4 காம்போனன்ட்ஸ் வேணும் ஒரு ஒரு ஐட்டம்க்கும். என்னெல்லாம் வேணும்? ஒன்னு வந்து என்ன வேணும்? குவாண்டிட்டி, எவ்வளவு குவாண்டிட்டி என்கிட்ட இருக்கு. I also don't remember the problem remember fully. I think first we have to keep stock of the items, so that she is defined as quantity. அதுக்கப்புறம் what price I'm going to sell it at, that she is defined as selling price. அப்புறம் என்ன ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சிருக்கேன். மேபி நான் வடை வாங்கின விலை வந்து 10 இருக்கும், பட் இங்க நான் இப்ப ப்ராஃபிட் பண்றது 5. So that's why I'm selling it as 15 rupees. And as and when the items are ordered, the items sold will be increased. Am I correct? Yes, ma'am. Yeah. And then it will be kept track till the quantity, it is becoming equal to the quantity. ஏன்னா 30 வடை ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வடை ஸ்டாக்ல இல்ல. So I will not take the order. Okay? Yes. Proceed, Lalita. Here I am listing the menu card to the customer so that I'm using for loop. For item, details in menu items. So in my print, it will be like item vadai of details, what I want, quantity 50. Likewise, I'm displaying the menu card to the customer. Vadai na this much price. Likewise, I'm listing the menu card, whatever I have here, vadai, tea and coffee. And I have declared the order count as 0 here. So in the problem, they asked to get input from 10 customers using while loop. So while my order count is less than 10, I'm getting input from the user, what else we want to order. So here I'm used to rejects to separate the key and its value, ma'am. Here integer for numbers, count numbers. Here I have used the rejects for the numbers, and here for quantity and items I am using I'm using rejects to get the item name, that is vadai, tea or coffee, whatever they are typing here. This is same as what we did before, right? Rejects. We Yes, did one ma'am, whole yes, session, yes. whole class on rejects. Those who don't remember, please Thank you. go see the recording of that class. We learned how to use the rejects to get the number and the following word. 2 vadana, 2 unnu vada. So, rendu vada. And the mari, we did a class on rejects. Okay. Here I'm doing is loop through each item in current order. So whatever we get the input from the user, I'm going through that item, and first I'm checking whether the asked quantity, the customer's requirement is more than the available quantity. Here I'm checking that the quantity is whether available or not. So if not, then it will print as no stock. If the quantity is available, now I am reducing my quantity. If it is a valid error, that is menu of item quantity minus equal to int of quantity index. So if suppose they are ordering some 5 vada, I need to reduce my vada quantity from 50 to 45. So that is doing here.
and adding, and by reducing the quantity, I need to increase the items sold, right? So for that, I have written here menu of item sold plus equal to int of quantity of index. ஒரு நிமிஷம். Then Till here have everybody understood the code? வெறும் எஸ் சொல்றதுக்காக கிளாஸ் வருதுன்னா அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க. மத்தவங்க எல்லாரும் give me an explanation. தீபிகா, சுபிதா, சிவகார்த்திகா, சாரி, புஷ்பா, மாணிக்கம். மேம் புரியுது மேம், கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ் மட்டும் பெருசா இருந்தா நல்லா இருக்கும். கிளியரா இல்ல மேம். அது சரி, பட் ஏன் நீங்க யோசிக்கல? why haven't you tried to put in an effort to try out the code using dictionary? Ma'am, we told that we had internals, ma'am. That's why. Sorry. Sorry, Kavilama, Deepika. It's not for a sorry I'm asking you. Lalita, you are also in the same college? Ma'am, I'm not in college. Okay, you are in techno, sorry. Okay, I've just, okay. You have no. Sorry, na marande poidhu. Okay, you all had internals, so you didn't have time to do it. But no internals, but you are seeing the other side also, right? Lalita as a family woman, இப்போ கூட பாத்தீங்க அவங்க குழந்தைங்க எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க அவங்களன்னு. So effort கொஞ்சம் போடணும். Okay, Deepika, Shivakarthika, all of you are good. I'm observing you all in the class. But effort போடாட்டி அப்புறம் குட்டா இருந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? சரியா? You should take a little extra time to do these things. Okay, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு கோடு எல்லாருக்கும்? அதேதான் பண்றாங்க. ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க மெனு கார்டு மாதிரி காட்டுறாங்க. That is just a for loop taking the data from the dictionary and displaying the first part, that is from line number if I'm not wrong 11 to 12. Ama 11 and 12 she's just displaying the like a hotel menu card. அதுக்கப்புறம் வந்து she's trying to see doing for 10 people because we kept the limit as for 10 customer order எடுத்தா போறோம்னு. So count வந்து 10 ஆகாத வரைக்கும் she's taking the order input வழியா. And in the input la again she's using the regex function to separate the number and the item. Again, those who are not familiar with what she has done in line number 19, go back to the recording. I think Chitraman took the class on regex. Please go back to the class and see the recording. Okay, so she's taking the number and the item. After that, again she's putting it in the for loop in line number 23 to see if first is quantity is available. If the quantity is not available, simple or message stock over vada over sir nu solli anupichidranga customer. But if the stock is there, she needs to do two things. What are the two things she's doing between line number 28 and 31? Someone else, not Deepika. Someone else tell me. What is she doing between line number 28 and 31? Ma'am, on the quantity குறைச்சிட்டு item sold increase பண்றாங்க. Good. ஏன்னா இப்ப நம்மள்ட்ட அவைலபிள் வடை இருக்கு. சோ நான் 2 வடை கேட்டிருக்கேன். சோ வடை எவ்வளவு கவுண்ட் 50னா அதை மைனஸ் பண்றாங்க, 48 ஸ்டாக் ஆக்கிடுறாங்க. அண்ட் ஐட்டம் சோல்ட வந்து சேம் by the same number of which she has captured through rejects, she is adding. Okay, carry on, Lalita. So now I'm printing the available quantity for each item. After updating, customer need to know what are the available quantities. So here I am displaying the available quantity of items, ma'am. And then I'm implementing order count is implemented by 1 because we need for 10 customers. Right? One நிமிஷம், எனக்கு line number 24 கொஞ்சம் understand for item details in enumerate, ma'am. So that item or index value calculation. இல்ல, I am talking about 34 or 34. What are you doing here? 34 வந்து ma'am actually here we have updated la ma'am. Quantity வந்து we have reduced and item sold வந்து we have incremented. So quantity la வந்து original quantity we have some changes la. So I am displaying the available quantity. So next customer நம்ம ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to update the available quantity la.
Mm, At that mm, time, mm. I written here. Okay, 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 okay. Then go down. Printing the profit, ma'am, for each item. Okay, profit is also profit is where is profit updated? Profit plus Ma'am, profit where is the வந்து profit updated? profit வந்து I think it will display for us, ma'am. Result ஒரு நிமிஷம் 4 item profit plus into details of எனக்கு line number 41 புரியலையே. What are you trying to do there? ஆக்சுவலா மேம் மெனு ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து டீடைல்ஸ் எடுத்துட்டு ப்ராஃபிட் ஃபார் ஐட்டம். ஸோ இப்போ காஃபி சம்திங்னா டீடைல்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஐ எம் கால்குலேட்டிங் இயர் மேம். எப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒன் வடா செல் பண்ணா இது ப்ராஃபிட் வந்து 5 rupees. ஓகே மேம். ஸோ இஃப் சப்போஸ் 5 வடை ஆர்டர் பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு மேம் ப்ராஃபிட்? ப்ராஃபிட் வந்து 25 rupeesல. ஸோ ஐட்டம் சோல்டு இன்டூ அந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட். ஸோ அந்த ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா வி வில் கெட் அ ப்ராஃபிட் போட்டுக்கேன் மேம். Good, good. So on the profit amount per vada 5 rupees, item sold 4 numbers na 4 into 5 அந்த மாதிரி. Good, good, good. இந்த ப்ரோ கோட் பண்ண எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு உங்களுக்கு லலிதா? மேம் இல்ல மேம் ஆக்சுவலி இந்த கோட் ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கோம் மேம். இப்போ நான் ஜஸ்ட் வந்து ஐ ஹவ் ரிமூவ் த லிஸ்ட் ஹியர் அண்ட் டிக்ஷனரி வைஸ் போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் மேம். வேற ஒன்றும் பண்ணல மேம். Your code indexing all that is same? Yes ma'am, all only the list I have changed the list of the dictionary ma'am. Nothing else I have done here. One நிமிஷம், I just want to have a look at the code once again. Okay, what is in line number 29? நீங்க லலிதா இல்ல கிருஷ்ணா, can you tell me what is she referring to? Line number 29, menu square bracket item, அப்புறம் அதுக்குள்ள ஒரு square bracket quantity ன்னு போடுறாங்க. Why is it so? மேம் அந்த ஐட்டம்ன்றது வந்து அந்த அவங்க ஸ்ட்ரிங்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற அந்த அந்த ஐட்டம் மேம். அப்புறம் வந்து மேம் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. அந்த வீட்ல கொடுத்தாங்க அதாவது ஐட்டம்ஸ்ன்றதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிப்பாங்க மேம். இப்போ வந்து அந்த அந்த குவான்டிட்டி சொல்லிருக்காங்க. அந்த குவான்டிட்டில அந்த அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அதாவது அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற அந்த குவான்டிட்டி சொல்லிருப்பாங்க மேம். அதை வந்து இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மேம். கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த குவான்டிட்டில மைனஸ் பண்றாங்க மேம். மெனு இல்ல, இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். இப்போ வந்து அந்த ஒரு நிமிஷம் லலிதா, show me the dictionary first. கொஞ்சம் மேல போங்க, அப்புறம் கேளுங்க. மெனு வடை டீ காஃபி குவான்டிட்டிஸ். ஓகே, இப்போ அந்த லைன் நம்பர் 29 கொண்டு வாங்க. இப்போ சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்போ மேம் அந்த ஐட்டம்ன்றது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் ஆயிடும் மேம். அதுவும் குவான்டிட்டி ஐட்டம் இருக்கிற அந்த டிக்ஷனரி அந்த இந்த இடத்துல அந்த ஒரு வேல்யூ இருக்கும் மேம். அந்த வேல்யூவை அந்த குவான்டிட்டி பொசிஷன் அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு வேல்யூ வரும் மேம். அதை இன்டீஜர் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க. எதோட மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க? இந்த ஐட்டம் குவான்டிட்டி இந்த டிக்ஷனரிக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வேல்யூவோட மைனஸ் பண்ணிருக்காங்க மேம். அதான் அது ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க மேம். ஓகே, வேற யாராவது திரும்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இதே இதை கேர்ள்ஸ்ல. தீபிகா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. வேற யாராவது? நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க கிருஷ்ணா, பட் கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு, அதனாலதான். புஷ்பா, நீங்க சொல்ல முடியுமா? மேம் இப்போ கொஞ்சம் கிளியரா கேக்குதா மேம்? இப்பதான் கிளியரா கேக்குது. அப்போ ரொம்ப பிரேக் ஆச்சு. ஓ சாரி மேம், ஹெட்ஃபோன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகுது. இந்த 1 செகண்ட். அதாவது மெனு அந்த ஐட்டம்ன்றதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு மேம். அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து டிக்ஷனரியில வந்து அந்த அவங்க ஐட்டம்ல என்ன ஸ்ட்ரிங் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு சொல்லுங்க. பர்టిక్యులர் ஸ்ட்ரிங்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்? மேம் அவங்க கொடுக்குற இன்புட்டை பொறுத்து மேம்.
அது ஓகே. வந்து ஐட்டம்ல ஸ்டோர் ஆகிக்கும்ல மேம். ம்ஹ்ம். அதுவும் அந்த குவான்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிக்ஷனரியில் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க மேம். அந்த குவான்டிட்டி எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல தான் வேல்யூ ஸ்டோர், அதாவது கோலன் வச்சு அங்கிட்ட ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க மேம். அதோட ம்ஹ்ம். நம்ம வந்து இந்த குவான்டிட்டி இண்டெக்ஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவை அது இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேம். கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த குவான்டிட்டியோட மைனஸ் பண்ணி திருப்பி அதுலேயே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க மேம். அந்த மெனுலேயே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க, மெனுவோட குவான்டிட்டிலேயே. Good. So basically, every time you order one item, the quantity வந்து இந்த குவான்டிட்டிங்கிற பேராமீட்டர் அந்த டிக்ஷனரியில இருந்து எடுத்து இப்போ ஆர்டர் பண்ணிக்கிற குவான்டிட்டியை மைனஸ் பண்றாங்க. Am I correct? Is it so, Deepika, நீங்க ரேஸ் பண்ணீங்க ஹேண்ட். Is this the way she has done it? கிருஷ்ணா சொன்னது கரெக்டா? எஸ் மேம். ஓகே, எஸ் மேம். சொல்லுங்க, கேளு தீபிகா. இல்ல மேம், வாட் ஐ தாட் வாஸ் சேம் கிருஷ்ணா சொன்னதுதான். பட் நான் வேற மாதிரி யோசிச்சேன். லைக் மெனு இஸ் த நேம் ஆஃப் த டிக்ஷனரி. டிக்ஷனரியில Menu is the name of the dictionary. Okay, yes. அதுக்குள்ள வந்துட்டு within first square bracket is the name of the first key element. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு வடை, டீ, காஃபி மூணுமே வந்துட்டு ஒரு கீ வேல்யூ மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் மேம். ஆஸ் இட் இஸ் நெஸ்டட் டிக்ஷனரி. அண்ட் அகெயின் அந்த பர்டிகுலர் கீ வேல்யூவோட இன்னொரு கீ குவான்டிட்டி. ஸோ அதுல வந்துட்டு நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்தோட குவான்டிட்டியை நம்ம மைனஸ் பண்றோம். அப்படி யோசிச்சேன். That is also correct. This is Krishna. This explanation is a little better than what you get. Yours is also correct. Yours is also correct. I'm not telling yours is wrong. But இது வந்து ஒருத்தர் புரிய வைக்கிறதுக்கான என்னமா டெக்னிக்கல் நேம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மேம். பரவாயில்ல. ஓகே, பட் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். பட் அவங்க சொன்னது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருக்கு. So when you try to explain, see that you are able to be more clear on what you're trying to say. Okay. இப்போ மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுதா? What Deepika and Krishna explained, both have explained the same thing in a different way. Both mean the same. Have you understood or not? Pushpa, எதுக்கு அந்த குவாண்டிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணணும்? Because if like a customer is buying the item, it should be reduced, like a certain amount of the like item should be reduced, right ma'am? Because the customer is taking the item, then in our account it will be reduced. Okay, will this statement reflect the change in the original dictionary only? Yes ma'am. Okay. Lalita, can you just add a last one statement or last print the dictionary again for me? After that, print profit, whatever you written. Print the dictionary. What's the dictionary? Now run it. Actually, I have to give 10 input now. 1 second and I will reduce here. Reduce it to 2. இப்போ நிறைய இடத்துல மாறணுமோ? இல்ல, அங்க only. No, you have to run it again. About it. Just a moment. சொல்லுங்க. இன்புட் டைப் பண்ணாம ஆக்சுவலி இன்புட் 1 or 2 வந்திருக்கு. அது பரவாயில்ல, உங்க டெக்ஸ்ட்ல நீங்க அந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அப்படி கேட்டிருக்கீங்க, அதனால பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். இன்புட் டைப் பண்ணுவாமா? அவுட் 2 மணி ஆயிட்டு இருக்கு. 5 வடா. ஒரு நிமிஷம். அவைலபிள் குவான்டிட்டி ஆஃப் வடாஸ் கொஞ்சம் மேல போங்க. 45. இது 3 வடை. டீ இவ்வளவு. டீ வந்து 3. 1 tea ma'am. अच्छा, 3 coffee 1 tea. Okay, 3 coffee na 37. Okay. Okay, இன்னொன்னு பண்ணுங்க இப்போ.
any input ma'am? இது இன்புட் தானே, இன்னொரு இன்புட் தானே இது? Yes ma'am. Actually அந்த இது திரும்ப ரன் ஆகுது மேம், கண்டினியூ ஆகுது மேம். 1 2 3. பட் எவ்வளவு ஃபார் ஆர்டர் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு 2 தானே பண்றீங்க? இல்ல மேம், அது ஃபர்ஸ்டே ரன் பண்ணிட்டோம்ல மேம், அதனால அது இன்புட் 1 ஆஃப் 10 அது கண்டினியூ ஆகுது மேம். அது இது பண்ணிடுங்களேன், அபார்ட் பண்ணிடுங்களேன். அது எப்படி மேம் இதுல? VS கோட்லயா? எனக்கும் திரும்பி ரன் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி just run, do the run again, press the run again, run. அதே கண்டினியூ ஆகுது மேம். என்டர் இன்புட் 4 ஆஃப் 10. அந்த ரெட் கலர்ல ஸ்கொயர் மாதிரி காட்டுது. அதான் ஸ்டாப் நினைக்கிறேன். அந்த ரிஃப்ரெஷ்க்கு பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க, ரிஃப்ரெஷ் பக்கம் இந்த பக்கம் டு யுவர் அந்த அவுட்புட் சைடுல. சிஎல்எஸ் கொடுத்துருக்கோம். கிளியர் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. அது முடியாம கிளியர் ஸ்கிரீன் பண்ண முடியாது. கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்து பண்ணல. இது கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க. இல்ல கொடுத்தாலும் என்டர் அந்த ஃபைல தான் நிக்குது. அது கம்ப்ளீட் எக்ஸிட் ஆனா தானே அடுத்தது வரும். இல்ல you can abort kill the process. ஆனா VS கோட்ல எப்படி கில் பண்ண யாருக்கா தெரியுமா? How to kill it in VS code? வெளில வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கிளியர் பண்ணுங்க, இப்போ கிளியர் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீனை. இப்ப 2 தானே மேம் நீங்க போட்டிருக்கோம். 2 தானே மேம் வரும். ரன் பண்ணவா மேம்? 2 இன்புட் சம்மன் வரும் இப்போ. பட் இது ஏன் வட 15 and T 17? மேம் செல்லிங் பிரைஸ். செல்லிங் பிரைஸ் மேம். ஆக்சுவலா கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன டிஸ்ப்ளே பண்றோம்னா ஐட்டம் அண்ட் செல்லிங் பிரைஸ். வடனா 15 ரூபாய், T 17 rupees செல்லிங் பிரைஸ் மேம். அது மெனு கார்டு மேம். அது என்ன மேம் இன்புட்? any quantity. இது பேலன்ஸ் சரியா இருக்கா கொஞ்சம் பாருங்க எல்லாரும். வடை வந்து 46, ஏன்னா 4 இங்க கொடுத்திருக்கேன் மேம். T வந்து 10 மைனஸ். சரி, ஓகே. இப்போ இன்னொரு இன்புட் பண்ணுங்க. 10 காஃபி மேம். காஃபி வந்து 30 ஆயிருக்கு. 4 வடை. அப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் இன்புட் கொடுங்க. Okay, I want to know if the final dictionary. Just check in the final dictionary. 46. Just give me some time. Vadai வந்து 46, selling price 15, profit 5, items sold. Okay, இங்க என்ன profit இப்போ இதுல அப்டேட் ஆகலையா? Okay, profit is only 5. Okay, fine. Okay, nothing. T27 selling price. Okay. Okay, good. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? அவுட்புட் பார்த்து கொஞ்சம் take your time and see the output and see if you understood the code and is it working properly. Check and tell me. Is it working properly, Shiva Karthika? Yes, sir. Shiva Karthika? உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. புரிஞ்சுதா சிவ கார்த்திகா? இப்போ கேக்குதா மேம்? சொல்லு. Is the code working properly? Yes ma'am. And have you understood the code? Yes ma'am. Yes? Yes ma'am. So now இப்போ வந்து what I want all of you to do is
After the class, in your class, almost for 1 hour only I'll take because of your exams, ma'am is told take for an hour only. So I want you to individually try this code on your own. Weekend Monday exam irukka ellarkum? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Monday irukku. So this will not take more than half an hour if I'm not wrong. Okay? Do try it on your own. ஏன்னா நீங்க தானா பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய errors வரும். Only then you will learn. When we see somebody's code, it becomes easy to understand. இப்போ எனக்கு கூட இதை பார்த்தா இது இவ்வளோ நமக்கு ஏன் தோணலன்னு தோன்றது. பட் நான் இப்போ அதை பண்ண உட்காண்டானா I'll make so many mistakes. And when you do mistakes and when you edit on your own, that will register in your head more than seeing somebody's code and understanding. Okay? Saturday, Sunday, will you all do this one for me? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Very good, Lalita. Thank you, ma'am. Okay. இந்த கோடை நீங்க அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? எங்கேயா ஷேர் பண்றீங்களா? GitHub எங்கேயாவது? GitHub பண்ணிருக்கேன் ma'am. You have put it in the GitHub. Yes, ma'am. Okay. Fine. Okay, you can stop sharing. மேம் உங்களுக்கு GitHub லிங்க் வேணும்னா கேளுங்க மேம். மேம்க்கு நான் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்கிட்ட இல்ல. I don't see your homeworks. I don't get to see your homeworks. அதனால தான் கேட்டேன். உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் மேம் லிங்க். என்னம்மா? உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் மேம். என்னோட எல்லாரோட GitHub லிங்க்ஸ் என்கிட்ட தான் மேம் இருக்கு. மேம் என்கிட்ட தான் இது பண்ண சொன்னாங்க. ஓகே, அனுப்பு. ஓகே, கூகுள் டாக் அனுப்பிச்சுடுறேன் மேம். ஓகே, சரியா? டைம் கிடைக்கும்போது just do it and send it. Okay? சரி, very good Lalita. Both the programs she has done. Now next class, whatever program is going to be decided, I think for next 1 week or something, we are not going to cover major topic because of your exams and adukapra practicals nanga Chitra ma'am. Is it so? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, so whatever it is, these problems which we have been discussing for the past 2 weeks, try to do functions so that next internship upon or chance kadikumbodhu you will have an opportunity to showcase your skills. Lalita, you're good. I think you should next internship you should try to attempt. I will try, ma'am. Okay, try பண்ணுங்க. See Jayakumar, see for whatever reason first he was not, but then he was actually good. Then they increased the count and they recruited him. Krishna, all the three were very good. For the first attempt, Jayakumar and Krishna were really good. Confidence appada varum. Girls especially, all the girls and the boys also. ஓகேங்களா? Okay. மிஸ்டேக் பண்ணுங்க, ஒரு வாட்டி செலக்ட் ஆகாம இருங்க, நோ ப்ராப்ளம். பட் தட் வில் கிவ் யூ கான்ஃபிடன்ஸ் டு ஃபேஸ் த இன்டர்வியூ. எஸ் தீபிகா? மேம், ஐ மீன் இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னா எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, லைக் அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்ஸ் வருது மேம். இன்டர்வியூ அப்பியர் ஆகலாம் அப்படின்னும் போது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேகா இருக்கிற மாதிரி ஒரு டவுட்ஸ் வருது மேம். நீங்க அதை பேர் பண்ணுறது. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க 3 பேருக்கும் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்ல ஜாங்கோ பத்தி யார்கிட்ட கேட்டாங்க? கிருஷ்ணா உங்கள்கிட்டயா? ஆமா மேம். அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரியாது, பட் I'll be learning it, or you have to express. That's what I told Krishna and other two also, that if some question is asked which you are not knowing or which you have heard of but you don't know much about it. But Django பத்தி எனக்கும் தெரியாது. I was teaching 11th 12th, but எனக்கு Django தெரியாது. ஏன்னா எனக்கு அதை டீச் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல, அதை அப்ளை பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. பட் இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு வந்தது, இல்லாட்டி எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னா I will start learning it, right? So you have to express your desire to learn. You should tell the interviewer, sir, I'm not too sure about this. I've heard about this, but I have not worked on it. But I would love to learn and contribute. Avada, simple. Okay? Be clear Okay, on ma'am. functions. Be clear on functions. Simple programs are ketanga. Basically, that the interviewers try to test how your logical reasoning is. அந்த 1/2 மணி நேரத்துல உங்க பிரைன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த லாஜிக் ஒர்க் ஆகுதான்னு. ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் அந்த லாஜிக், இதை இப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், அது தெரியுமான்னு தான் பாக்குறாங்க. ஓகேங்களா? And one more thing, ma'am.
இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளா சிம்பிளா லைக் லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இன்டர்வியூல கேட்டிருந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஷேர் அதை பண்ணிருந்தாங்க. எல்லாரும் பண்ணீங்களா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க பிஃபோர் யூ. எஸ் மேம், நான் ட்ரை பண்ணேன் மேம். எனக்கு என்னாச்சுன்னா ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் ஆச்சு மேம். லைக் ஒரு 45 மினிட்ஸ் 1 hour கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம்ல உட்காந்துருந்தேன். லைக் எனக்கு திடீர்னு ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு. லைக் இப்போ திடீர்னு கொடுத்து 30 மினிட்ஸ்ல இதை முடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம அந்த டயத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபியர் மாதிரி ஒரு டவுட் மாதிரி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிராக்டிஸ்ல வரும். அப்படின்னா உங்க கொஞ்சம் லாஜிக்கல், நீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா வரதுக்கே டைம் ஆச்சுங்கிறீங்களா எப்படி பண்ணணுங்கிறது? இல்ல மேம், ஐடியா ஓகேவாயிடுச்சு மேம். எரர் சால்விங், அந்த சின்டாக்ஸ் எரர் அதெல்லாம் தாண்டி ஐடியா லாஜிக் கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டேன் மேம். பட் சின்ன சின்ன சின்டாக்ஸ் எரர் அந்த மாதிரி நிறைய டைம் இழுத்துருச்சு மேம். ஓகே, ஸோ தட் வில் கம் ஃப்ரம் ப்ராக்டிஸ். யூ ப்ராக்டிஸ் லிட்டில் மோர். அதான் நான் அந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அன்னைக்கு ரிமெம்பர் ஐ கங்க்ராச்சுலேட் 3 of them, நாட் பிகாஸ் தே டிட் வெல் எனிதிங். அந்த அரை மணி நேரத்துல அவங்களுக்கு அந்த லாஜிக் வந்திருக்கு பாருங்க, அதுவே ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட். அது லாஜிக் இது இப்படிதான் பண்ணணும்னு டைப் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், கிருஷ்ணா ஒரு இடத்துல he got stuck. They asked him about error handling. He said, ma'am, I don't remember the syntax. She told, think and do, I'll give you time. இல்லையா? ஸோ சின்டாக்ஸ் மிஸ்டேக்னா கொஞ்சம் எனி விஎஸ் கோட்ல அப்போ ஹெல்ப்பே வருது சைட் பை சைடு இல்லையா? ஸோ அதை வச்சு நீங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். Did everyone do the 3 problems that was asked in the interview? Anyone who has not done anything? எல்லாரும் பண்ணிட்டீங்களா? சுவிதா, எஸ் மேம். டேனியல், மாணிக்கம், Yes, ma'am. எல்லா 3மே ஒர்க் ஆச்சா? Yes, ma'am. அண்ட் புஷ்பா? Ma'am, no, ma'am. Like only one I was able to do. Why? Ma'am, because I am continuously attending the interviews, ma'am. That's the reason last class also I was not able to attend. You're attending interviews for internship? No, ma'am, not for internship. My education is already done. I'm searching for a job right now. Okay, you're in which year? Sorry, ma'am. You're in which year? Final year, ma'am. Okay, you're in final year. Yeah, your campus is not coming? No, ma'am, I have selected in Athens placement drive. Okay, So I have to go there also for training. okay. So you got your job. You got your job. No, ma'am. Like training is going on for 6 months. After that, I might get I will get the job. What's the company you said? No, ma'am. Athens is the placement drive where it has a partnership with Wipro, Infosys, like that. In that, I have selected in my college as in free seat. I got in free training this thing. So I went there. I'm taking the training right now. Like recently, 2 days back, the training has started. Before that, we have to attend the rounds of interview to select in that. Okay. Okay, but try to do these class programs also, because the programs, all the 3 programs were quite good. What was asked in next 12th was quite good. அதான் சொல்லல, ரெண்டு ப்ராப்ளம்க்கு எனக்கு லாஜிக் மத்தலப் ஐ நெவர் ஒர்க்ட் அவுட் சைட் பை சைட், பட் ஓகே இது மாதிரி பண்ணணும். பட் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஐ வாஸ் திங்கிங் ஹவு, அண்ட் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் தட் தோஸ் the 3 boysல யாரு கிடைச்சதுன்னு தெரியல, பட்டாஃபட் they did it இல்லையா? ஸோ அது பண்ணதான் வரும். தீபிகா, உங்களுக்கு வந்து யூ நீட் லிட்டில் மோர் ப்ராக்டிஸ். அப்போ சரியா? நீங்களே ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்காங்க. நீங்களே ஒரு மேபி பண்ண ப்ராப்ளமே ஒன்று எடுத்து, இப்போ இந்த டிக்ஷனரி ப்ராப்ளமே எடுத்துக்காங்களேன். Don't try to see Lalita. I think now you all have access to all your codes. Is it so, Krishna? No, only Chitra ma'am is able to see all the codes. நோ மேம், எல்லாரும் பார்க்கலாம் மேம், பப்ளிக்காக தான் மேம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து தீபிகாவோட பார்க்கலாம், லலிதாவோட பார்க்கலாம், எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லையா? மேம். Okay, so Deepika, now don't see Lalita's code. Try it when you're free, try it out on your own and see how much time you're taking. ஓகே மேம். With logic, with everything. She has explained everything well. Still, let us see how much time you're taking. எஸ் மேம். Yeah. And all of you put in little more efforts. அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். Okay? Because I have a daughter of the same age group as you all. So I tell her the same thing. Put in little more effort.
அவ்வளவுதான். Then rest what happens, let it happen. சில பேர் கிடைக்கலாம், சில பேர் கிடைக்காம இருக்கலாம். That is God's wish, but you have to put in your little effort. Okay, so எப்போ எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சிருந்தீங்க? 17th தான். இன்னைக்கு கிளாஸே நடக்கல, இல்ல வெறும் பேச்சு தான் நடந்துட்டு இருக்கு. 18 சரி, it's okay. Once in a while this also is good, right? To get to know people. மாணிக்கம், நீங்க எந்த இயர்? நீங்க ரொம்ப சைலண்டா இருக்கீங்க. Third year. Third year. நீங்க கிருஷ்ணாலா கிளாஸ்மேட்ஸ்? நோ மேம், நானும் ஜெயக்குமார். Same college. Same college. நீங்க ஜெயக்குமார் என்ன பிரான்ச்? மேம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டிசைன் மேம். ஓகே, சரி, குட். ஓகே, சரி. நீங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு வாட்டி எனக்கு இந்த வீக்கெண்ட் பண்ணி முடிக்கணும். நீங்க இண்டிவிஜுவலா வித்தவுட் சீயிங் லலிதாஸ் கோட், கிருஷ்ணா will send me the GitHub link. That is one. மத்தவங்க எல்லாரும் லலிதா அந்த ப்ரோக்ராமை you will try on your own to see if you are getting the output. Okay. Next week Chitra ma'am has messaged that we will not start anything new. I don't know. Maybe Sunday class la Anu ma'am takes, right? She'll tell you what is to be done. Okay. After the puja, after your practicals all get over, I think we'll have a regular 2-hour class. For exams nala Chitra ma'am told take just for 45 minutes. Sorry, 1 hour. Okay, ngla? Any of you have anything to share or tell? Like how Deepika opened up? மேம் ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி கொடுங்களா மேம்? Recursion? அதாவது ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எனக்கு செய்ய தெரியும் மேம். பட் ரிகர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்டாக்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியல மேம். எனக்கு நிறைய இதில் வந்து ரிகர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மேம். Sure. அதனால Recursion topic we'll do one day. Then I'll note it down, recursion. And now if I prepare myself, I'll be able to give a better class, right? Recursion. Then any other? டீப்பாக பார்க்கணும்னு தோணுது மேம். Sure. Okay, we'll do that. Recursion. Then That's all, ma'am. anybody else? File handling, ma'am. File handling we are covering. We'll be, I think, Sunday class we'll start with that only. File handling. You know something or you don't know? Actually, நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் C++ல படிக்கல, இட் வாஸ் வெரி வேக் மேம். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியல. தென் அது C++ல காலேஜ்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ சரியா லைக் என்ன சொல்ல, ஒரு 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கையில நம்மளால கரெக்டா நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் ஆப்வியஸா கம்மியா தானே மேம் இருக்கும். ஸோ அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூடியூப் பார்த்து ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு. பட் தென் ஐ வென்ட் ஃபார் ஜாவா கிளாஸ் ஆஃப்லைன் மேம். தேர் அங்க கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சு. ஹீ தாட் மீ வெரி வெல். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு. பட் ஸ்டில் there is a lot of doubts inside மேம். எப்படி ஒரு ஃபைல் லைக் கரெக்டா எப்படி ஒரு ஃபைல் ஓபன் ஆகி இந்த ஃபைல் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, எப்படி கரெக்டா ஆக்சஸ் பண்றது, லைக் யோசிக்கும் போதே லைக் ஒரு சில இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆகுது. சரி, ஃபைல் ஹேண்ட்லிங், ரிகர்ஷன். Anything else? Any other topics which is not clear, which you would like to cover in the class? Nothing else?